happy morning. Very happy to see you all. Shall we start today's English activity? Yes. Okay, let's start now. Okay, today's activity is for introducing the sounds of oi. Okay, the letter combination of OY and OI gives the same sound oi. என்ன சவுண்டு? ஆய். ஓவையும் ஓஐயும் சேர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஆய் சவுண்டு கொடுக்கும். ஓகே, in our class 2 cartoon characters have come to visit you all. One is the Doraemon and other is the Chota Bheem. இவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கே பார்த்துருக்கிறீங்க? ஓகே, எல்லாருமே கார்ட்டூன்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் கார்ட்டூனில் இவங்களை பார்த்துருப்பீங்க. These two are the cartoon characters. Doraemon has the words with I sound with a letter combination of O and Y. And Chota Bheem has the words with I sound with letters combination of O and I. Okay, first let us learn the words with sounds with the combination O and Y. Listen to me carefully. B, I, boy, B, I, boy, T, I, toy, T, I, toy, I, st, A, oyster, I, ist, A, oyster, J, I, joy, J, I, joy. Okay, do you understood? Now we are going to see the sounds of I with OI sound. K, I, koi, coin, I, oil, B, I, boy, boil, B, I, boy, boil, T, I, toy, toil, coin na காசு சில்லற, ஆயில் na எண்ணெய், பாயில் na கொதிக்கிறது, டாயில் na தமிழ்ல உழைப்பு, கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்ம டாயில்னு சொல்கிறோம். Do you understood? ஓகே, பாய்னா உங்களுக்கு தெரியும், டாய்னா சொப்பு, ஆயிஸ்டர்னா சிப்பி. இது பார்த்தீங்கன்னா சிப்பிக்குள்ளே தான் முத்து இருக்கும். அப்போ இந்த சிப்பிக்கு தான் என்ன பேருனா ஆயிஸ்டர். Okay, do you understood? ஜாய்னா சந்தோஷமா ஹாப்பியாக இருக்கிறது. ஜாயோட மீனிங் வந்து ஹாப்பி. ஜாய்னாலும் சந்தோஷம்தான், ஹாப்பினாலுமே சந்தோஷம்தான். ஓகே, now I am going to call from 3rd standard students to read these words with sound. Okay, are you all ready now? Yes, miss. Okay, now I am going to call Darshit to read these words with letter combination OY. Are you ready? Yes, miss. Can start. Buy, tie, oyster, joy. Very good. Clap for Darshit, all of you. Very good. You can go to your place. Okay, now I am going to call Ansika from 2nd standard to read the words with the combination of O and I. Start, Ansika. Call, kind. Okay, very good. Clap for Ansika. You can go to place, Ansika. Very good. Okay, now Asara from 3rd standard can read these words in this cup cake. You can read these words with OI combination. You can start. I, joy, I, soy, I, die, I, buy, I, cry, I, fly,
I, st, as, Very good. Clap for Ashraf. Very good. Very good. You can go to your place, Ashraf. Super. Rishwan from 3rd standard can read these words. Can start, Rishwan. Read loudly. is, I, sign, il, sign, if, I, buy, il, buy, if, I, find, il, find, ik, I, kai, il, kai, ispe, Ispu கிடையாது. is, I, spy, in, spy, I, die, in, time, Good. it, I, tie, il, tie, if, I, buy, in, pint, ij, I, die, in, giant. Very good. Super Rishwan. Super Rishwan. You can go to your place. Very good. Now, Darshit, you are going to read these sentences. In these sentences, there are words with I sound. இப்போதான் நீங்கள் I sounds படிச்சிங்க. இப்போ தர்ஷித் வந்து அந்த I வேர்ட்ஸ்லாம் வர அந்த I sounds உள்ள வேர்ட்ஸ்லாம் வர சென்டென்சஸை ரீட் பண்ண போகிறோம். Are you ready, Darshit? Can read, Darshit. Raja is a small boy. ராஜா இஸ் எ ஸ்மால் பாய்னா ராஜா வந்து ஒரு குட்டி பையன். Boil the eggs. பாயில் த எக்னா முட்டையை வேகவை. Give me a coin. கிவ் மீ அ காயின்னா கிவ்னா கொடு, காயின்னா சில்லற காசு. இப்போ எனக்கு வந்து காயின் கொடு, எனக்கு சில்லற காசு கொடு. The soil is soft. மண் வந்து நம்ம தொட்டு பார்த்தா சாஃப்டாக இருக்கும், அதுதான் த சாயில் சாஃப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. Join your hands. ஜாயின் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்னா கைகளை வந்து என்ன பண்ணுறது, ஜாயின் பண்ணுறது, கோக்கிறது. He plays with a toy car. இ பிளேஸ் வித் எ டாய் கார்னா அவன் வந்து சொப்பு கார் வந்து என்னது பொம்மை காரில் விளையாடுறான், அதுதான் அதனுடைய மீனிங். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, you like this activity? Okay, in this activity we have learned the sounds of oi with the combination of letters OY and OI. OYயும் OIயும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சவுண்ட் வந்து oi. Okay, do you understood? Okay. By this activity, module 4 activities are over. From tomorrow onwards, we are going to see a new module number 5, places around us.